السلام عليكم قوتابیانی بەڕێز هیوادارم باش بن بەخێر بێنەوە قوتابیانی بەڕێز لێرەشدا باسی ئەپسۆدی چارەم لە ئاکتیڤیتی بووک دەکەین کە زۆربەی پرسیارە وزاریەکان لێرە دێتەوە. ئێستا بە بەڵگە پێتان دەڵێم کە ئەو پرسیارە وزاریانەی کە لە ڤیدیۆ ڕابردوو باسمان کردیە لێرە هەمووی تێیدایە بەڕێزان. قوتابیانی بەڕێز لێرە لە ئەپسۆدی چارەم دەڵێ add the missing words to the summary. تەمان ئەو هانایەتەوە لە وزاری هەڵبژاردن و ئەوانەیە بە هەڵبژاردن دێتەوە بەڵام هەر ئەو زانیاریانەیە کە دەبتە هەڵبژاردن. Everyone worked hard all night شەوەکەی گوتمان شەو بوو دوای ئەو جەخۆر هەڵات to get the ship ready to leave Bristol. Early the next morning دوای بووە بەیانی when the time came the sailors called for بەچیان گوت ئەوە لە وزاری هاتەوە بەچیان گوت بە لۆنگ جۆن سلڤەری چ بکا گۆرانیە چی بڵێ sing us the song take as the lifted heavy ship's anchor گوتمان ئەو شتەیە بەڕێزانە ئەو ئەنکەرە لێرە با هەندێک ڕوونکردنەوەتانە بۆ بدەم بەڕێزان ئەوە ئەنکەرە باشە ئەوە بۆوە at the bow of the ship ئەوەش کاپستن بارز لێرە کاپستن بارز ئەوانەوە خەریکی سوڕاندنی ئەو کاپستن بارەنە لەبەر چ لەوەی to lift the heavy anchor باشە to lift یعنی ڕایچشنە سەرەوە لیفتیکەن بەرزیکەنەوە بەڕێزان لێرە دەڵێ and the song made Jim remember ئەوە هاتۆ لە وزاری Jim how old the captain and Admiral Benbow کاتە گۆرانیەکە carried Jim back to the Admiral Benbow and Captain Bill ئەوەش لە وزاری هاتوتەوە. The voyage appeared to go quite well at first. The Hispaniola was a good ship. The Hispaniola proved to be a good ship. The crew were experienced and Captain Smollett knew what he was doing, knew his job really well. There was one man who was a problem. طبعا مستر ئارۆ زۆر پرسیاری لێ هاتوتەوە باسمان کرد هەموو پرسیارەکان دەڵێ یەک پیاو تێدا بوو لەسەر کەشتێکی کە کێشە بوو کێشە پێ بوو مستر ئارۆ بوو but he disappeared one dark stormy night يعني شەو one dark stormy night بزر بوو دیار نەما it seemed that he must have fallen into the sea کە کەوتە ناو دەریای he must have fallen گوتمانەوە سێرتنتیە لە ڕابردووشە. Even though Long John Silver only had one leg هەرچەندە یەک لاقیشی هەبوو بەڵام he was able to get round amazingly يعني زۆر amazingly well زۆر بەباشی ئیشی خۆی دەکرد کە ئەنەما هەردوو لاقیە هیچ مشکلەی نییە. He was also friendly with everyone was زۆر friendly بوو سەرڕای ئەو friendlyەی he was very glad to see Jim in his galley لە چێشتخانەکە و لەکە باڵین چێشتخانەکەی خۆی حەزی لێ بوو جیمی ببینی where he kept a parrotەکی کەپ کردبوو ینی ڕایگرت بلێندەر ناوی چ بوو پارۆتەکە کاپتن فلن. The bird used to keep repeating چ وشەچی دەگوتەوە بێردا باشە ئەو تووتیە چی دەگوتەوە pieces of eight. Long John Silver باسی pieces of eight شکر لە بۆ جیمی گوتی Silver explained that Parrot had learned these words when a huge amount and a huge treasure the time treasure بەکاربین لێرە treasure دروستە بەڕێزان لای خۆت بینوسە huge amount of these coins had been pulled up from the seabed يعني پارانە کە pulled up يعني هاتنە سەر ڕووی ئاوەکەی کە لە ناو سیبێدەکەی بوون سیبێ دواتە خوارخواری دەریا وتمانش pieces of eight پارەیە بەڕێزان لێرە زۆر پرسیاری وزاری هاتۆ هەر بلەو بەشەی زۆر پرسیار هاتوتۆ کاپتن فلنتە کاتەوە کە گوتمان پاڕۆتیشە و کاپتن فلنتیشە ئەوانە هەمووی هاتەوە زۆر باشە ببینە لێرە پرسیاری زۆر جوانی تێدا دەڵێ complete the statements about episode 4 section 2 and 3 tick ABC دەڵێ tick یعنی بزانە کامەی ڕاستە Jim Hawkins climbed into the apple barrel دوزار هاتۆ لە وزاری لۆچە چوە ناو apple barrelەکەی Jim to get an apple for himself to get himself an apple يعني ئەواس لە بۆ سێوەک چوەتە ناو apple barrelەکەی لە وزاری زۆر وەڵام لە بۆ دەیتەوە بەڵام هۆکارەکەی تەنیا لە بۆ سێوی بووە گومیان دەڵێ Israel Hands and Long John Silver disagreed لە چێ disagree بوون یا واتە ڕازی نەبوون واتە هاوڕا نەبوون Long John Silver ئەوە لە کاتی هێرشکردنەکەی Long John Silver دەیگۆ ڕاستە با چێژەکە بێتە سەر ڕووی کەشتێکە ئەو هێرش بکەین Israel Hands دەیگۆ ناخ when can we get their food and drink کەنجی خواردنەوەوانێ بکەین و کەنجی هێرش بکەین کەواتە وەڵامی بی دروستە when to take the ship from Square and others when چ کاتێک when چ کاتەکەواتە کاتەکە بوو چێشەکە لە ئەپیسۆدەکەش باسمان پرسیارشکە بەڕێزان when Smollett showed Long John Silver the map he asked him to say کە Smollett بە Long John Silveri پیشاندا ماپەکە لۆ چ بە ماپەکەی پیشاندا لۆی پێی بڵێ کە پێشتر Long John Silver گوتی من پێشتر لێ ڕاوەستامە شیپەکەی خۆم
ڕاوەستامە لێرە بەس نەیگۆ لەگە فڵنتیمە بەس ئەوەندە گوتی لێ ڕاوەستامە لە بۆ سپلایز واتە تومەک و کەلوپەر لەگەڵ ئاو دەڵێ where he had once landed for supplies and water many years before باشە بەڕێزانەوە لە teachers book بیە بەڵام بی هەڵەیە ئاگدار بن ئەی دروستە هەتا لە وزاریش ئەو پرسیارە هاتوتەوە ئەوە وەڵامی دروستە باشە. After Jim had told others what he had heard in the apple barrel, they guessed. دەڵێ کە جیم جێی لێبوو لە ئەپل بارڵەکەی و هەموو شتێکی ژێراوە لە بۆ سکوار و دۆکتەر لەڤسی و کاپتن سمۆڵەتی ئەوان پێیان وابوو هێشتا بەشێکی زۆری لەگەڵ لۆنگۆن سلڤەرینە و کەمی لەگەڵ خۆیان مانەوە لەگەڵ خۆیان مایکنەوە ئۆنستەکان خودمان هەفت ئۆنستمیان بوون يعني حفتیان بوون کەواتە وەڵامی دروستیە Long John Silver might have nearly 3/4 of everyone on board يعني زیاتر 3/4 سێ هێندە زیاتری وان باشە بەخۆی حەب بە 90 بوو هەفت ئۆنستمێن ئەوان کە دیار نەبوون 90 کەس بوون دیار نەبوون ئایا ئۆنستن یان نە کەواتە وەڵامی دروست سێ وەرەزان Captain Smollett said that they should attack the pirates گوتی Captain Smollett گوتی کەنجی پێویستە ئەتاکی پایرەتەکان بکەینەوەتە هێرشیان بکەینە سەر هێرش چەتەکان when they turn back to England نەخێر ئەوە شاتەوە لە وزاری نەخێر کە گەڕانەوە ئینگلتەرا when they had found which sailors were for the pirates which were not بەڕێزان لێرە دوو وەڵام ڕاستە دەتوانین بڵین when they least expected ئەو وەڵامەی ڕاستە بینوسە لە وزاری هاتەوە ئەوەشیان هە لە وزاری هاتوتەوە ئەوەشیان ڕاستە when they found which sailors were for the pirates which were not يعني کەزانیان چێ لەگەڵ یانە چێ لەگەڵ یان نییە چێ پایرەتە چی ئۆنستە و چێ باشە کاتە ئەو وەڵامەچی دروستە exam practice write 2 paragraphs دەڵێ دوو پەرەگرافی بنووسە give full answers to summarize these from the conversation which Jim hears by accident ئەو باسی ئەپل بارڵەکەی دەکا و پلانی Long John Silvery دەکا لێرە دەڵێ through the apple barrel episode what do we discover to Long John Silver really is دەڵێ لەو ئەپل بارڵەی چ شتێک دەزانرێ Long John Silver چێ چەند شتێک دەزانرێ by talking to young Dick ئەوش لە وزاری هاتوتەوە what is the older man persuading him to do يعني جیم دەیەوێ با بڵێن Long John Silver دەیەوێ دیکی ڕازی بکە لە بۆ چێ ئەنی persuade یان ڕازیکردن what else does he talk to after this and what do we learn from this يعني باسی چ سیلۆ دەکا who else نەک what ببوورن قوتابیان دەڵێ who else لە دوای ئەوە Long John Silver لەگە چی دیکە قسەی دەکا when Silver talks to Dick about money how does he show he is different from the other men کو دەڵێ من جیاوازم لە پایرەتەکانی بکە from this do we realize that this much or less clever than the others لو ما مدر دەکەوی Long John Silver باڵێن زیرەکترە یان زیرەک نییە what does he say about his future plans لەبارەی پلانەکانی داهاتووی چ دەڵێ ئەوە دەڵێ ڕوونکردنەوەم لە بدە و سەمەڕایزی بکە ئەوها لە ئەگەل ئیلا لە امتحان شەستەکەی بێتەوە قوتابیانی وەڕست ئەوها لە وزاری ناتەوە بەڵام دێتەوە بە تەکید ئەو وردەکاریانەش زۆربیان هاتوتەوە لە وزاری ئێستا باسی دەکەین کو هاتەوە دەڵێ through the apple barrel incident لە ڕووداوی ئەپل بارڵەکە we discovered that Long John Silver is a pirate کەواتە جیم دەزانی یەکەم شت جیم دەزانی کە Long John Silver پایرەتە و ئەو کەسەیە کە کاپتن بیل باسی کردیە ینی پایرەت لەگەڵ وان بوو لەگەڵ شیپمەیتی کاپتن بیل و شیپمەیتی پیو the blind man و شیپمەیتی بلاک دۆگ ئەوانە هەموو لەسەر ڕووی یەک کەشتی بوونە لەگە فڵنتی بوونە and the one who looked after the supplies for Flint وەچی دەکرد ئیشی چ بوو ئیشیەوەی بوو ئاگای لە کەلوپەلەکانی فڵنتی بوو لەسەر کەشتیەکەی by talking to young Dick ئەوە لە وزاری هاتووە Long John Silver is trying to persuade him لۆچێ persuading him يعني رازي بكات to join the pirates ئەگە بڵێ to join the mutineers هەر ڕاستە قوتابیانی بەڕێز to join the pirates pirate mutineer واتە یاخیبووەکان هەر ڕاستە after this Silver also talks to the coxswain گوتمان چێ بوو Israel Hands بوو Israel Hands زۆر بە وردی باسمان کرد لە ئەپیسۆدەکەی بەڕێزان گوتمان Israel Hands لەگە تیمەکەی سکواری دامەزرا هاتە ناو کەشتیەکەی بەڵام بەخۆی لای Long John Silvery و يعني honest نییە باڵێن یەکەکە لە پایرەتەکان و کۆکسوین واتە ئەفسەری پلێک واتە ئەفسەری جەنگ Israel Hands and we learned that this man is also a pirate وەزانیمان کە ئەویش چەتەیە
کە لە ئەپڵ بارەڵەکەی بوونا باسی ئەپڵ بارەڵەکەی دەکات. when Silver talks to Dick about money کە باس پارەی دەکات لەگە دیکی دەڵێ he shows that he is different from other men because لەبەر چ he's different from other men لەبەر چ لۆنگ جۆن سیلڤەر جیاوازە لە پیاوەکان کە لەبەرەوەی ئەو پارەی خۆی لە بانکی دەپارێزی لە بانکی دادەنێ فعلا لۆنگ جۆن سیلڤەر دیفرنتە لەبەرەوەی ئەو ئینی پێکڕێ بە پارەی خۆی بەڵام ئەوان کە they spend it on rum and enjoy young good time ینی لە کات بەسەر بردن و وەروە لە خواردنەوە سەرفی دەکەن کە دەڵێ pirates those pirates مەبەستی gentleman of fortune کە دەڵێ gentleman of fortune مەبەستی pirates نەفەرقنی. From this we realize that he is much more clever than the others. لەوەش لۆمان بەدەر دەکەوی کە لۆنگ جۆن سیلڤەر بەجددی زۆر لەوان کەوریاتر و زیرەکترە لەبەر چێ لەبەرەوەی پارەی خۆی دەپارێزی ئینی پێکڕیا ئاگە لە پارەی خۆیتی لە ڕەم و ئەوانە سەرفی ناکا ئاگە دیقەت دەنێ سیلڤەر و ئەوە ینی لە چاو چەتەکان زۆر وریاتر و زیرەکتر و ئەوانە. with his money لەگە پارێکی خۆی he plans to live پلانیشی دانایە کاتە پلانیشی لۆنگ جۆن سیلڤەر پلانی داهاتووی چییە لەگە خێزانەکەی خۆی کەواتە لۆنگ جۆن سیلڤەر هاوسەردارە سەرگیری کردیە to live somewhere quietly with his wife لەگەڵ خێزانی for the rest of his life. پلانەکەشیەوە بوو گوتیە من بە خێزانەکەم گوتیە کە سپای گڵاسی بفرۆشی و meet me somewhere away from Bristol when I'm back when I finished this voyage کە voyageەکە و کەشتەکەم تەواو کرد. بەڵێ بەڕێزان لێرە شاتینە کۆتایی ئەپیسۆدی چارەم و ئاکتیڤیتی بووکی ئەپیسۆدی چارەم و هەموو پرسیارە و زارەکانی ئەپیسۆد چارەم لەگەڵ مامن لە ئەپیسۆدی پێنجەم. زۆر سوپاس.